Hundreds of thousands of Georgians have taken to the streets in recent weeks to protest against a proposed law called On the Transparency of Foreign Influence. The law will require civil society and independent media organizations that receive more than 20% of their funding from abroad to register as an organization pursuing the interests of a foreign power. We came out because we do not agree with the current government. We don't agree with the regime that has been pushed on us by Russia. Our government has clearly showed us that every action that they take has been dictated by Russia. And people are striving to move towards Europe. We want democracy. We want to be a free country. We want the freedom. We want the sovereignty, and we want our people to be independent. The Georgian Dream Party proposed the law, and its members say it will increase transparency and protect the country from outside influence. Ყოველ დღე, ყოველ საჯარო გამოსვლისას ვცდილობთ, რომ რაიმენაირად შინაარსობრივ დისკუსიაში შემოვიყვანოთ როგორც ოპოზიცია ქვეყნის შიგნით, ისე უცხოელი აქტორები. სამწუხაროდ თავიდანვე ამ კანონ პროექტს დახვდა უბრალოდ ყრუკედელი, მათ შორის უცხოელი აქტორების მხრიდან. აუცილებელია ჩვენს პარტნიორებთან დიალოგის გაგრძელება, საუბარი და რა თქმა უნდა მე ვარ მომხრე იმისა, რომ მოხდეს აი ამ გაუგებრობის განმუხტვა, ეს უნდა გავაქარწყლოთ, ყველა კითხვა უნდა მოიხსნას ჩვენ შორის. დღეს რთული სიტუაცია, რთული ვითარებაა. ქვეყანას სხვა უამრავი გამოწვევები აქვს. ასეთ ვითარებაში, რა თქმა უნდა, მე ვარ მომხრე იმისა, რომ ქვეყანაში იყოს მშვიდობა, სტაბილურობა და განვითარება. ჩვენი მთავარი მიზანი ეს უნდა იყოს. But opposition politicians fear that the law will force independent media outlets to close and stifle debate ahead of October's parliamentary elections. ჩვენი პარტნიორების მოთხოვნა არის ცალსახა ქართველი ხალხის მოთხოვნა, რაც მთავარია და არანაკლებ მნიშვნელოვანი და შესაძლოა უფრო მნიშვნელოვანი არის ამ კანონის გაწევა. გასაგებად რო ვთქვა, ეს კანონი არის რუსული ნაგავი. რუსული ნაგავი გაუმჯობესებას არ ექვემდებარება. დღეს დავადევი ვეტო რუსულ კანონს. Georgia's president vetoed the proposed law last week, calling it fundamentally Russian. She said it mirrors a law that President Vladimir Putin implemented a few years ago to crush civil society. Citizens worry that the consequences of the bill are already being felt. NGO workers, activists, and opposition politicians have been beaten and attacked in recent weeks, at their homes and during demonstrations, in what some are calling a coordinated intimidation campaign. Georgian Dream, the government party, is gone bonkers. They're like going all the way into authoritarian stuff. Every day people get beaten. They want our freedoms gone, so people protest. My father is Georgian and my mom, she's Ukrainian. So to me, this country is a metaphor of freedom. Look at those people. They are here, they're not scared, even though they're being beaten up, they're being taken to jail. They still stand here and fight for their freedom. Our culture, we value it so much. I'm a part of this culture and I want this country to be free. And the reactions to the bill today cannot fully be understood unless we look at the region's longer geopolitical history. In 1918, Georgia regained its independence after spending more than a century under the rule of the Russian Empire. But 3 years later, in 1921, Georgia was invaded by Bolshevik Russia and forced to join the Soviet Union. The country regained its independence again in 1991, but the ties between Georgia and Russia have remained strained. In 2008, Russia invaded Georgia, erecting fences and annexing about 20% of the country's internationally recognized territory. I'm originally from Sukhumi, Abkhazia. I'm a refugee, and for me, freedoms are utmost important. It's the main thing we have, and if we will not defend, we will not have nothing else left. If passed, the so-called foreign agents law could jeopardize Georgia's bid to join the European Union, which received candidate status last December. პირდაპირ გახსნილად შევთავაზე ევროკავშირის უმაღლეს წარმომადგენლებს ეს დისკუსია, რომ წარმოგვიდგინეთ კონკრეტული შენიშვნები, დავსხდეთ, შევჯერდეთ, რაზეც შევჯერდებით, იმას ავსახავთ კანონში. We think that the only future for Georgia, only safe future is to be part of European Union and to have a strategic partnership with US. Tell the truth, I'm not a big fan of EU. I'm not, but I think
at the end, if you have to choose between Russia or being independent or being part of some country, it's better to be part of the European Union, definitely. A lot of Georgians are not like, they are big fans of Europe in terms of culture and freedoms and social stuff, but they really want to join EU because they see only possible way out of Russian influence this one. Georgian Dream is expected to override the president's veto, setting up a tense few months for many concerned about their country's future.